Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar o webinar com o tema Como a IA molda o futuro. Com o primeiro tema hoje, nós vamos chamar a Eunice com Formandos uma Aliança. O segundo tema de hoje será perspectivas dos nossos parceiros e sobre a excelência da JHC. Novas aplicações de energias convencionais e renováveis, introdução ao Hailo, como o Hailo potencializa a IA no ED, transformando a mobilidade, a revolução da IA nos transportes, e os serviços do estrangeiro e as vantagens da marca da JHC. Chamo agora a primeira apresentação, a Eunice, nossa diretora regional da Ibéria América. Eunice. Hello. Hola a todos. Hello, Liz. Hello. Hello, everybody. Can you hear me? Yes, everything okay. Okay, perfecto. Buenos días a todos. Es un placer conocernos en este bootcamp. Y soy Eunice. Empezaremos con un video sobre JHC. Un momento. It's okay? Everybody can see my screen? Yes. Okay. Vamos. Esta es la primera vez que JHC organiza un seminario en español y inglés. Nos marca una gran mejora en los servicios locales y internacionales. Será un hito importante. Entonces, bienvenidos. Con su apoyo, hemos logrado un crecimiento continuo en este mercado lleno de desafíos y oportunidades. Desde 2022 hasta el mes pasado, nuestra facturación en esta región se ha duplicado. Los socios cubren 16 países ahora. Para brindar servicios más cercanos, hemos dividido la región en 4 partes: Norteamérica, Sudamérica, Brasil e Iberia. Para sectores como las energías renovables, la manufactura industrial con AI y el transporte inteligente, hemos creado 2 BD equipos enfocados en proporcionar un soporte más profesional en soluciones industriales. Al mismo tiempo, ofrecimos muchas políticas flexibles para apoyar el desarrollo del mercado, por ejemplo, muestras, NDF, protección de mercado comercial, planes personalizados, etc. Este fortalece mucho nuestra asociaciones. JHC espera construir una sólida alianza. Sirve de emprendedor a los socios. En este ecosistema, trabajaremos en estrecha colaboración para aprovechar al máximo respectivas ventajas. Las perspectivas y comentarios son referencias importantes para que formulemos la estrategia de mercado y dirección del producto. JHC insiste en la orientación al usuario y sigue la estrategia de implementar la innovación de productos a través de escenarios. En futuro, continuaremos promoviendo los servicios de marketing y postventa. Conectaremos a más socios alrededor del mundo para unirse a nuestra alianza. A continuación, nuestro equipo compartirá las últimas tendencias de la industria, políticas para distribuidores. Esperemos poder entender mejor sus ideas y sugerencias en las discusiones posteriores. Muchas gracias. Liz. Obrigada, Eunice.
Agora, nosso próximo tema será sobre os nossos parceiros e a excelência da JHC. Chamo agora o Jader Simões, da SDC Brasil. Jader? Oi, Liz. Hi, Liz. Good morning. Good morning. May I borrow your screen just for a quick Ainda presentation, não. okay? Okay. Agora sim. Okay. So is everybody being able to see? I'm sorry. I need to do this in English. My English is really far better than my Spanish. Okay. Thanks everybody. Thanks Cesar. Thanks for all GHC Tech team that is here today. It's an honor. It's very nice to be here and to talk about SDC and what we have been doing together. I would like to say that SDC is a company that have been working in Brazil market for more than 43 years already. We started in 1981. We were founded by Dr. Robert Koo, and we started as industrial automation specialists here in Brazil. And in the following years, we expanded our business to IT, to data centers, enterprise environments, telecom, IoT, surveillance market, and most transportation and other special markets here in Brazil. Due to our big partners like Intel, like JHCTECH, we have been able to explore a lot of other markets, and we are actually working together in some very interesting projects. Unfortunately, I can share them with you right now. We are under NDA with some companies, so I can go deeper in information related to some projects. But as you can see, for the strong partnership that we already have with Intel and JHCTECH, our IoT presence is growing higher, is growing bigger and bigger and bigger, and we have been able to explore and do more money together. So thank you, JHCTECH. Thank you for your partnership. To illustrate that, I would like to share with you guys some of the customers that we already have here in Brazil. SDC extends their presence not only to Brazilian scenario, but we also do business with some countries around Latin America, in US, and some in Europe. Here are a bit of the partners that I just mentioned to you. It's like Intel, Asus, Seagate, JHCTECH, AMD, Supermicro, Toshiba. They're actually helping us to grow and to provide customers with more AIoT solutions with all the specialties each partner are able to deliver to the market. And I would like to end saying that SDC today has national coverage. We are all over the country and all around the clock services, national coverage. We do help our customers through website, phone, WhatsApp, or any other ticket opening method that the customer requires from us. One of our biggest specialties is the optimization, customization of hardware and services tailored to what the customer actually needs. And we are actually capable of doing remote diagnostics, on-site service support with a specialized team with more than 20,000 technical spreads all over the country to help them out. So thanks again, JHCTECH. Thanks again, Liz. Thanks again, Chichi, Elnis. It's very nice to be here today, and it's very nice to work with you. Obrigada, Jader, pela apresentação. Eu chamo agora o Luiz Maciel, da E-Global Paraguay. Luiz. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias Olá. por la invitación, por poder compartir un poco nuestra experiencia desde acá, desde Paraguay. Si me podrías permitir proyectar la pantalla, voy a compartir un pequeño documento para... Ok, bueno, y Global Technology en Paraguay, nosotros somos una empresa que se dedica a la integración de soluciones de tecnología. Venimos trabajando en el mercado paraguayo hace más de 10 años
y originalmente la empresa tiene operaciones en Colombia con una experiencia ya de más de 15 años. En Paraguay tenemos integración con socios locales con una experiencia de más de 23 años de trabajo en el mercado, desarrollando soluciones de tecnología. Actualmente desarrollamos 3 líneas de negocio en Paraguay, los cuales están relacionadas al desarrollo de kioscos multifuncionales, a servicios de automatización de estacionamientos y a una red de cajeros de servicios. Hoy día nosotros desarrollamos puntos de pago o servicios que están integrados a diferentes componentes y dispositivos que los fabricamos localmente, desde la metalmecánica hasta la integración de diferentes componentes como sistemas de reciclaje de efectivo, monitores, computadores industriales y otros componentes que se integran a nuestras soluciones. Actualmente desarrollamos estas soluciones para diferentes verticales de mercado en el mercado local y algunos clientes de Centroamérica con el cual estamos operando desde hace más de 5 años. Hoy día la ventaja que tiene nuestra solución es de que podemos desarrollar a medida para nuestros clientes tanto el software como el hardware. Y eso nos permite tener una ventaja competitiva respecto a las soluciones de compañías mucho más robustas, en donde normalmente nosotros tenemos una ventaja en el precio de la solución en general. Nuestros casos de éxitos están relacionados a desarrollos para empresas nacionales como telefónicas, servicios de redes de cobranzas, algunas entidades financieras y otras verticales que requieren de soluciones de automatización de pagos y de diferentes servicios. También en nuestra línea de negocio desarrollamos la automatización de estacionamientos con una solución que está desarrollada hace más de 10 años en el mercado colombiano y que lo implementamos acá como una línea de negocio. Actualmente nosotros desarrollamos la solución para centros comerciales, para aeropuertos y diferentes otros clientes quienes requieren de la automatización y tarifación de la solución de parqueaderos. Para eso, nosotros utilizamos diferentes componentes que integramos a una solución propietaria que permite también marcar una diferencia competitiva respecto a otras soluciones en donde nosotros desarrollamos a medida el software e integramos los componentes para esta solución. Nosotros tenemos una ventaja de que nuestro sistema de estacionamiento permite hacer un control integral de todas las funcionalidades con la última tecnología que hoy se ofrece en el mercado, desde reconocimiento de chapas, control y tarifación e integraciones con pagos digitales y diferentes medios, tanto físicos como pagos, digamos, relacionados a procesadoras de marcas de procesadoras internacionales. Y hoy día tenemos un 80% del mercado paraguayo con la solución implementada y seguimos desarrollando siguientes casos de éxitos acá en el mercado local. En nuestra línea de negocio de red y global, nosotros utilizamos la solución que tenemos desarrollada con los puntos de pago para poder montar una red de servicios en diferentes lugares como shopping, estaciones de servicio, supermercados, tiendas y diferentes puntos en donde tenemos integración con diferentes redes y empresas de servicios. Entonces, nosotros fabricamos toda la solución de kioscos, arrendamos unos sitios en estos lugares y mediante eso integramos los servicios de diferentes compañías, desde el agua, el teléfono, servicios de transporte, pagos financieras, cooperativas y demás. Y nuestro modelo de negocio es transaccional. Mediante eso, hoy día tenemos una red de más de 1000 terminales y más de 700 servicios integrados en 17 ciudades de nuestro país. Nuestros equipos están desarrollados de acuerdo al segmento de mercado, desde módulos totalmente automáticos como módulos semiautomáticos que lo disponibilizamos en diferentes sitios, como cadenas de farmacias, supermercados y tiendas de conveniencia. En el caso de JHC, venimos trabajando con la compañía desde varios años atrás
en donde logramos realizar una alianza estratégica que se trata en la integración de las tecnologías basadas en soluciones de JHC. Utilizamos los mejores componentes del mercado y en este caso nos aliamos con JHC para obtener los mejores dispositivos que tienen una relación de calidad muy superior, de uso industrial y también de precios bastante accesibles, que lo utilizamos para desarrollar las diferentes soluciones que hoy día ofrecemos en el mercado. Actualmente hemos logrado un acuerdo con JHC para distribuir y representar las soluciones de tecnología de JHC en todo el territorio de nuestro país, lo cual nos va a permitir no solamente trabajar como un integrador de las soluciones de JHC, sino también ofrecer estas soluciones de JHC a diferentes compañías que también requieran de esa solución, convirtiéndonos en un distribuidor local de la marca JHC. Obrigada, Luiz, pela apresentação. Agora eu chamo Luiz Butler, da Contaval, Espanha. Hola, Liz. Gracias por la presentación. Voy a compartir mi escritorio. Vale. Gracias, Liz, por la presentación. Gracias, JHC, por la invitación y gracias a los asistentes por prestarnos vuestro tiempo y vuestra atención. Soy Luis Bataller de Contaval, soy responsable de producto y dejadme que os introduzca a mi empresa. Contaval es un distribuidor de soluciones de automatización industrial. Vale, entonces, nosotros nos gusta definirnos como un distribuidor de valor añadido. Vale, nuestra filosofía es la venta consultiva y es acompañar al cliente desde el principio de su proyecto, entender muy bien sus necesidades y asesorarlo con la mejor solución, el mejor producto posible. Y luego acompañarlo en todo el resto de la venta y en toda la vida que pueda tener ese proyecto, que muchas veces se alarga a varios años. Vale, entonces, la parte de la venta consultiva, tenemos un equipo potente de servicio postventa, tanto en la parte comercial como en la parte técnica. Somos capaces de dar formación a nuestros clientes, formación técnica. Y también realizamos montajes a medida a nivel de hardware y a nivel de software, es decir, customizaciones en el producto original que el cliente necesite, algún añadido, alguna parte mecánica o alguna configuración a nivel de firmware o a nivel de software de aplicaciones. ¿Vale? Todos estos servicios somos capaces de proporcionar. Contaval es una empresa familiar que se fundó en el año 82 y actualmente se compone de 60 empleados. ¿Vale? Y tenemos presencia en toda España. Aunque nuestro headquarters está en Valencia, tocamos todo el territorio español. Nuestro portfolio de soluciones es bastante amplio. Tocamos desde temas de detección, fotocélulas, sensores, etcétera, hasta accionamientos, motores, servoaccionamientos, variadores, etcétera, comunicaciones, iluminación, tema de control, visualización y control, que aquí es donde entraría la parte de los peces industriales de JHC. Nuestro perfil de clientes suelen ser fabricantes de maquinaria, ingenierías o integradores de sistema y montadores o cuadristas eléctricos. Este es el perfil de cliente que toca Contaval más que un cliente final. Y a lo largo de estos 40 y tantos años, teniendo un portfolio de cerca de 2.000 clientes activos, tenemos tenemos mucha variedad de sector. Aunque el eslogan de la empresa es Contaval. Luis, Sí, César, solo un instante. Su slide no está pasando, no, no está en tela llena. No sé si puede. sí, un segundo, a ver. ¿Ahora? Sí, ¿Así sí? sí. Vale, es que estaba en modo presentación y por lo visto no comparte. Vale, estaba aquí. Vale, aquí estaba. Gracias, César. Aquí estaba comentando que bueno, esa diversidad que nos da ese número de clientes y tantos años en el mercado, pues hace que tengamos sectores muy diversos.
¿vale? Aunque el eslogan de la empresa es contaba la automatización industrial, y es cierto que nuestro principal mercado es efectivamente la automatización industrial, estamos presentes en muchos otros sectores como pueden ser el sector ferroviario, sector marítimo, ascensores, domótica, etcétera. Con JHC empezamos a trabajar hace unos años y el resultado es muy satisfactorio. JHCT dispone de productos de una gran relación calidad-precio. ¿Vale? Esto nos ayuda a afrontar el mercado con garantías. La presencia de alguien regional, en este caso César, está aquí en Europa, nos da esa cercanía, esa fluidez y esa respuesta rápida que tanto se agradece en nuestro sector. César nos ha acompañado en visitas conjuntas aquí en España en varios clientes, cosa que hemos agradecido mucho porque una visitar con el fabricante siempre te da mucho empaque. Y por nuestra parte, pues bueno, proporcionamos a JHC ese conocimiento del mercado más profundo, digamos, del mercado español. Y además, pues podemos trabajar como una pequeña delegación, pues teniendo algo de stock y ofreciendo un primer nivel de servicio técnico a los clientes si lo necesitaran. Y para finalizar muy rápido, os quería comentar un par de casos de éxito donde hemos colaborado. Los dos casos son relacionados con el sector ITS, control de tráfico. El primero sería un radar de tramo, donde el cliente optó por una solución en formato SBC, en la placa base, ¿vale? Con una CPU Celeron 6305. Y el segundo caso de éxito es los peajes sin barrera o free flow en autopistas. En este caso el cliente homologó el Box PC, el Kameda 7610 con un procesador Intel i5. Y nada, muchas gracias a todos y hasta aquí mi presentación. Obrigada, Luiz. Próxima apresentação com o tema de novas aplicações de energias convencionais e renováveis, com o nosso Nicolas Prinzo, gerente de negócios na área de energia. Nicolas. Hola, muchas gracias, Liz. Ahí le voy a compartir mi pantalla. Creo que tiene que dejar de compartir para que yo pueda entrar. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, Nicolás. Ok. Bueno, encantado para los que no me conocen. Mi nombre es Nicolás Prinzo. Yo trabajo como así como César, mi colega está en Europa, yo estoy para la parte de LATAM. Ya estuve visitando países aquí en la región. Estuve en Brasil, estuve haciendo algunos proyectos en conjunto con César, estuve en Perú y bueno, voy a seguir visitando países, México, etcétera, pero estoy a disposición de cualquiera que necesite. A ver si puedo, ahí está, comparto completo. Bueno, la idea mía es hablarles un poquito de lo que es todo lo nuevo que se viene en materia de control en el caso de energías convencionales, subestaciones, transporte, y en el caso de renovables, ya como hemos visto a lo largo de estos años, un gran avance en relación a lo que es la parte de comunicaciones a nivel personal o domiciliario. Esto también se está replicando en los casos de control de las grandes redes eléctricas, ¿no? Vamos a abordar tres campos, vamos a hablar un poquito de la norma en general, la norma JHCTECH 61850, que se utiliza específicamente para este uso, y vamos a tocar el tema de un par de productos que tenemos en lanzamiento. Bueno, aquí es un poquito donde empieza todo. La informática industrial es aplicada en diferentes utilizaciones, como estábamos hablando recién, en materia de automatización y en diferentes escenarios. En muchos casos, bajo ambientes controlados, que están acondicionados en temperatura, data centers que están bien provistos, o racks que están estabilizados en materia de energía. Pero en algunas situaciones, como por ejemplo el control de subestaciones eléctricas, parques eólicos o solares, o grandes sistemas de contingencia energética,
o en fábricas donde se utilizan grandes maquinarias en corriente alterna o continua, con necesidad de operar con altas y bajas de tensión en amplios rangos. Imaginemos salas de control en un servicio ferroviario o, por ejemplo, en un subterráneo. También es necesario contar con equipos informáticos preparados para tal utilización. Los mismos operan actualmente bajo estándares desde una norma, que es la IEC 61850. Voy a hablarles un poquito de este tema, características generales y casos de aplicación. Las redes eléctricas actuales ya tienen funcionando alrededor de 100 años y están envejeciendo. Apenas pueden atender la creciente demanda de electricidad. Además, estas redes que tienen años de antigüedad dificultan la interconexión con otras fuentes de energía renovables como turbinas eólicas o paneles solares a la red tradicional, ¿no? El tema de la integración es costoso y es complicado. Como así también, debido al envejecimiento de las redes y la alta demanda, las hace más vulnerables a condiciones climáticas severas, cortes, apagones frecuentes, costos de mantenimiento que son generalmente elevados, y cada año se nota más el tema de que de a poco van colapsando. A ver. Las futuras redes inteligentes serán más predecibles, detectarán sobrecargas y averías y las solucionarán con antelación, debido al manejo de la información, que en estos casos es crítico. Esto es posible gracias a que incluyen una serie de sensores que proporcionan información en tiempo real y detectan componentes, por ejemplo, con sobrecalentamiento, altas y bajas en el flujo de la energía normal, e incluso detectan posibles zonas de fraude, ¿no? A lo largo de toda la red. Estas son las tres grandes partes de las redes eléctricas actuales. Esto funcionan día a día y seguramente cambian nuestras vidas, pero pueden ser mejores. En los países donde se ha actualizado la red bajo estándares IEC 61850, los generadores de electricidad convencionales, solares o eólicos, comparten las mismas líneas de alta tensión. Quiere decir que haciendo determinadas modificaciones en determinados sectores de control se puede seguir utilizando la red anterior, ¿no? La red vieja. Dentro de esta nueva etapa de modernización de las redes eléctricas, JHCTECH está lanzando al mercado un producto diseñado para implementación en subestaciones y control de parques energéticos. En este caso vamos a hablar de nuestro nuevo modelo, que está en lanzamiento, el SCU3000. Este equipo posee formato raqueable, lo cual es ideal para este tipo de utilizaciones. Ofrece múltiples características de escalabilidad, como ustedes pueden ver, en materia de comunicación y de control, como así también robustez para su operación en determinados entornos y cumplimiento de determinados protocolos y certificaciones que son necesarias, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un gabinete de control de una subestación, donde ustedes pueden ver que el equipo está instalado en el medio. Son todos de formato raqueable y el tema es que en este tipo de implementaciones los equipos están juntos, entonces es muy importante el tema de cómo se disipa el calor. En el caso de este equipo que estamos lanzando, no disipa ni para arriba ni para abajo, tiene disipación lateral, lo cual es bastante ventajoso, ¿no? Porque el equipo convive, como ustedes pueden ver, con equipos tales como UPS, estabilizadores, displays para visualización, switches, UPS. Y como pueden ver, es un equipo que está diseñado para ofrecer soporte durante 10 años de end of life
y tiene la posibilidad de un reinicio automático en el caso de un corte energético o una contingencia. Aquí vamos a ver algunas ventajas que son distintivas del equipo. Algunas ventajas que son distintivas per se, algunas características, o que el conjunto de características hacen el equipo más competitivo ante otras opciones que hay en el mercado, ¿no? Bueno, por un lado brinda opción de procesadores de 12ª generación, ¿sí? Y una amplia capacidad de memoria RAM, lo cual los hace muy potentes. Tiene resistencia a rangos amplios de vibraciones y golpes, con una amplia posibilidad de puertos COM, de red, y entradas y salidas aisladas, entradas y salidas digitales aisladas entre sí, lo cual es importantísimo para evitar que entre los puertos se generen choques eléctricos y eso brinde una información tardía o incorrecta, ¿no? o imprecisa. En cuanto al manejo de datos, que esto es una parte muy importante y es una de las cuestiones que distingue en este tipo de equipos por la norma, IEC 61850, los protocolos tradicionales que tenemos de comprobación de bucles y recuperación de enlaces, en capa 2, los tradicionales de red Spanning Tree y los Rapid Spanning Tree, tienen limitaciones de tiempo a la hora de reconfigurar la tabla de red y restablecerse el equipo, por lo cual no son muy adecuados para las demandas actuales de determinados sistemas críticos. Por ejemplo, se considera aceptable en cuanto a lo que es recuperación de red, supongamos una red de un comercio o una pequeña oficina, un tiempo alrededor de 10 segundos. Pero en una red de supervisión, digamos, de escala, en una planta, ya se precisa hablar de alrededor de 800 milisegundos, y en el caso de una red crítica de control de subestaciones, control de robots industriales o sistemas de protección, se espera una respuesta de 0 a 10 milisegundos. Para poder atender esa demanda se desarrollaron los protocolos de redundancia, que ustedes pueden apreciar aquí, PRP y HSR, Parallel Redundancy Protocol, Highly Available Seamless Redundancy. ¿Okay? Redundancia en soporte de almacenamiento, también nos brinda el equipo, con la opción de tener un disco SATA y 4 bahías de disco de 2,5. La escalabilidad en estos casos es muy importante, contando con la posibilidad de agregar placas PCI Express en este caso, lo cual nos brinda la posibilidad de instalar placas de red, por ejemplo, con puertos de fibra, según la necesidad, como así también antenas, conectividad 5G o sensores para diversas utilizaciones. También nos brinda redundancia en contingencia de alimentación, con 2 fuentes de amplio rango de operaciones en la parte energética. Estas características de redundancia, alta capacidad de procesamiento y cumplimiento con las certificaciones IEC hacen de este equipo que sea aplicable para grandes proyectos, ¿no? En los últimos años, algunos países incluso en la región, han entrado en la vanguardia en lo que es materia de modernización de redes. Este es un caso de Uruguay, por intermedio de una empresa estatal, UTE, que es la empresa que transporta el servicio eléctrico en todo el país. Y ellos tienen hoy la posibilidad de ofrecer más servicios, haciendo que las redes sean inteligentes, más eficientes, obteniendo más ingresos. Ustedes pueden ver que incluso les ha permitido interconexiones con otros países. Entonces, más o menos hoy es importante el dato, actualmente cerca de un 98% de la energía que genera el Uruguay proviene de renovables. Entonces, toda esta interconexión que se ha logrado es producto de la modernización de la red y la posibilidad de contar con todas estas características y protocolos. Por otro lado, tenemos equipos
que están preparados para trabajar en determinados entornos donde hay mucha demanda de información, en lugares donde la electricidad eventualmente tiene que operar en rangos muy amplios eléctricos. Entonces, ante esas situaciones, pero sin ser críticas y estar implementados en subestaciones, también es importante contar con equipos que estén preparados para este uso. Aquí tenemos el equipo en SCU 5000, es un equipo que tiene otro formato, ¿sí? Como pueden ver, tiene la posibilidad de que se le conecten diferentes monitores, puede visualizar hasta 3 monitores en simultáneo, es adaptable a múltiples estándares de compresión de video, soporta puertos CAN bus de diferentes rangos de operación y 8 puertos seriales RS485, RS232. Después también una gran cantidad de entradas y salidas para poder ser conectadas a diversos equipos y sensores. De vuelta, como hablábamos en el ejemplo anterior, estas entradas y salidas están aisladas entre sí. Y posee un módulo de control de voltaje de operación que ofrece desde una entrada convencional de 12 volt, como así también la posibilidad de operar con un rango de 9 a 36, en el caso de funcionar en sitios donde la corriente es inestable. En cuanto al diseño, el producto ofrece un formato que en su altura se encuentra en el orden de los 45 milímetros, lo cual lo hace adaptable, es apto para instalación en cualquier gabinete. Eso es bastante importante. Posee un chasis fanless que soporta un amplio rango de temperatura de operación, de 20 a 60 grados. Aquí algunos usos en general. Este sistema de almacenamiento, por ejemplo, el que vemos aquí a la izquierda, de energía, es altamente fiable y permite nutrirse de diversas fuentes de energía. Estos contenedores en ocasiones los podemos ver como contingencia en plantas o incluso por ahí en algún evento. Los pueden haber visto en la calle. Son bastante, no es ni más ni menos que un banco de baterías con una escada. Pero bueno, los componentes que tiene son bastante adecuados, ¿no? para este uso, entre los cuales está este equipo. Luego tenemos, por ejemplo, uso domiciliario, puede ser en una fábrica, donde pueden tener paneles solares, supongamos, y en el caso de una red inteligente, estos cambian automáticamente del proveedor regular a un proveedor alternativo, solar, en el caso de una falta de suministro. Pero de la misma manera, si los paneles solares aportan más energía de lo que el hogar o la fábrica necesita y sus bancos de baterías están llenos, esa energía se deriva del proveedor, se deriva al proveedor principal, como que se vuelca a la red, esa energía sobrante no se pierde, eso se parametriza, se mide, después se da cuenta de la factura o incluso se devuelve, funciona como un rol dual, ¿no? de usuario y proveedor. Para que esto ocurra tenemos que contar con determinada información y la forma de contar con esa información es tener equipos que nos puedan brindar este tipo de datos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les comentaba. Aquí tenemos los bancos de baterías, ¿sí? Nuestro equipo SCU 5000 y en este caso un panel para visualización. Bueno, es mi deseo que esta presentación les haya interesado. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con todo este mundo de la norma IEC, pero era interesante un poco conversar del tema y comentarles nuestros lanzamientos y que tengan en cuenta que JHCTECH ofrece productos de primera línea con las certificaciones necesarias para este uso. Esta ha sido mi presentación. Gracias por su atención. Cuentan con mi correo por cualquier consulta. Estoy a su entera disposición. Gracias. Obrigada, Nicolas.
A próxima apresentação será a introdução ao Hailo e como o Hailo potencializa a IA no Edge. Chamo agora a Kevin. Hi everyone. Let me open up my webcam. Hope you can see me now. Yes. Great. So I'm sharing my slides. Okay. So hola everyone. I'm sorry I don't speak Spanish, but I will be speaking English. So my name is Cave. I am Hello a business development manager based in Taiwan. So very happy to join this session. So today my sessions will be divided into 3 parts. So first of all, I will give you a background introductions of Hello. And secondly, I will deep dive into our products and our focus markets. And in the end, I will share more information on our benchmark, AI performance benchmark, and case studies. Okay, so it's about 15 minutes. So let me get started. So first is about Hailo. So I would love to introduce Hailo within a few numbers. So first of all, Hailo, our headquarters is based in Israel, but we have 6 branches offices globally. So this including Taiwan, China, Korea, Japan, Germany, and North America. So basically, it means that we're doing like global business, but we are offering local technical support. So if you are ever engaging with any AI projects that you should be aware that the software effort is always higher than the hardware effort. So that's basically the reason why we have the technical team to support you or your customers to convert their existing solutions that runs on other platforms to runs on Hailo. Okay, so the second numbers is our products. So our first product, Hailo 8, was tapped out in the end of 2021, but until now we have shipped more than 1 million pieces of our IC, Hailo 8 IC or module into the market. So this is a very sophisticated product compared with other NPU companies. The third number is our funding. So we have claimed more than 340 million funding from the private VC. This is including NEC and ABB. This number also make Hailo as the #1 NPU company in the world. The last number is about our employees ratio. So we have more than 250 employees globally, and 70% of them are RD and software engineers. So this is actually echo to what I just mentioned earlier. For AI project or for AI industry, software effort is always higher or heavier than hardware effort. So we have 70% of the RD and the software engineer just to make sure that any new technology, any new AI model that was released into the market will be supported by Hailo. Okay, so this is a basic introduction of our company. So this slide is just a glimpse of our global trusted partner. So as you can see, there are many well-known brands in different vertical markets. But if we narrow down all the informations, well, actually, you can say that Hailo Solutions focus on 4 major vertical markets. So the first and also the biggest market is security. So actually, the security market contribute more than 50% of the revenue in Hailo. So when I talk about security, this including, for example, like smart city, smart transportation, access control, protection, basically anything that's related to a surveillance is in this security vertical markets. The second biggest markets we had is automotive. And for Hailo ourselves, we are working with tier 1 automotive branded customers to deliver ADAS 2 plus level 2 plus ADAS applications for before markets. So this actually shows the reliability and longevity of our products. And for ODM, our ODM partners, I mean, most of the time they focus on aftermarkets. And what they do is for example, like in cabin surveillance, railway,
or construction vehicle the safety surround view and safety solutions for construction vehicles. Okay, and the third vertical market is industrial automation. So we focus on applications like AI, AOI, AMR, beam picking, and robotic arms. And in the end, it's retail. But to be honest, we don't do a lot in traditional retails. Other than that, we actually do more projects in medical. So, for example, like we have we just got a design win for a ultrasound and endoscope solutions with the second biggest medical equipment vendors in China. Okay. So these are the four Hailo, the four vertical markets that the Hailos focus a lot. So I hope this also give you information that these markets are also, I mean, if you happen to also focus on the same or similar markets, we do have a lot of material that can help you to share with your customers as an evidence. Okay, next I will deep dive into our product, which is Hailo 8. So there are 4 highlights that you need to know about Hailo 8. So first of all, Hailo 8 we support flexible performance. So from the bottom of 13 tops and to the highest 208 tops. The most important thing is the software SDK behind different tops are the same. So basically, if you have a like entry level application, you can select the product with 13 tops. But if you have a more complex projects, you can always use the 208 tops. A good thing is you don't need to do rework on your software because the SDK is the same. The second highlight is about our power consumption. So under the 26 tops computing budgets, Hailo 8 has its typical power consumptions in only 2.5 watts, which is very low. And third is Hailo 8 as a coprocessor. We can easily integrate it with the ARM-based CPU or x86 CPUs. And in the OS level, we support Linux and we support Windows as well. So basically, a Hailo 8 is a perfect solution that can easily integrate it into different platforms, no matter it's x86 or it's ARM-based. And the last highlight you need to know about our module is we support industrial grade and automotive grade. But the most important thing of all, we have longevity support. So for Hailo 8, the chip itself, we support minimum 10 years of the longevity. And for the module itself, we support 7 years. So this is the major like features that we are offering to the customers. So here are the product portfolio, Hailo 8 product portfolio. So basically there are 3 SKUs. So the first one is the entry-level AI accelerator. It's Hailo 8L. So we can offer it as a chips and we can offer it as an M.2 module. But it's a 13 tops AI computing budgets product. And in the middle of it is Hailo 8. So it's a mainstream 26 top AI computing budget product. We've offered as a chips. We also offer it as an M.2 module and mini PCIe module. And the the very right hand side at Hailo 8 Century card. So basically, we integrated multiple Hailo 8 chips into one PCI card. It's very similar to GPU. And we have maximum 8 Hailo 8 on board to make it 208 tops. So these are the 3 SKUs that we're offering for Hailo 8, and that is how we deliver products that support your AI demands from 13 to maximum 208 tops. And of course, we are working very close with JHCTECH. So here are the 2 products that has been fully certified with our Hailo 8 module. The first solution is the BREF 72001. It's with the Skylake U and Kaby Lake U CPU. And inside this, you have the Hailo 8 M.2 module to enable the system with the 26 top AI computing budgets. The second solution is BREF 7220. So this is with the Tiger Lake CPU.
and also with the Hailo 8 module. So this is where we also enable the system with 26 top AI computing budgets. Okay, so next I would love to deep dive into our benchmark. So now you know like the mainstream Hailo 8 offering offer 26 top AI computing budgets. And the next slide is to tell you how do we position the Hailo 8 26 tops with our competitors. So the first benchmark is the competitions among Hailo 8, the NVIDIA Jetson Xavier NX, and the Orin Nano 4GB and 8GB. So basically, how we do the test is that we run the same AI models among all the platforms. So as you can see here, right, we are running the model called Resnet 50V1, and its performance on Hailo 8 is 1300 FPS. And the number is actually 10% better than Xavier NX, which is 1200 FPS. And it's 1.4 and 2.5 times better performance compared with Orin Nano, 4GB and 8GB. And if we take a look at the right-hand side, which is the power efficiency, its performance divided by the power consumption. The Hailo's number is in average 7 times better than the NVIDIA solutions. Okay, so this is the first comparison, and of course we have another comparisons. Comparison with the latest NVIDIA Orin NX 8GB and 16GB, which is a more performance and more budget consuming system. So first of all, here I would like to mention one of the benefits of adopting Hailo. So if one chips or one Hailo 8 module, the performance is not enough, then it's simple. So you just add another one, you will get double of the performance. So in this case, if we want to compare Hailo 8 with the Orin NX 8GB or 16GB, we will need to integrate two Hailo 8 module or chips into one system. And by doing that, when we run the model again, the Resnet 50V1, we can reach out the performance up to 2600 FPS, and the number is actually 1.4 times better than the Orin NX 8GB, and 1.3 times better than the Orin NX 16GB. And yeah, if you take a look at the cost efficiency, and I mean, everyone knows that for the NVIDIA, Jetson or Orin platform, when you select the next level of the SKU, the price and performance goes very differently. But for Hailo, it's easy. You don't need to change the SoC. All you have to do is add another module. So the cost efficiency is way better than the NVIDIA platforms. And again, if we look at the power efficiency, the Hailo number is 4.5 and 5.4 times better than the Orin platforms. Okay, I hope you have a good idea and know how to position Hailo, our Hailo 8 module. And next, I will give the introductions of our software. Okay, so in most of the time, most of the customers, customers in the market, they are more familiar with NVIDIA solutions. So if we propose anything that is not NVIDIA based, the first question they will ask is, so what is the estimate performance? So in order to help you answer this question, Hailo actually developed a tool called Model Explorer. It's available on our website. So the major function of this tool is to help your customer understand like whatever application or AI models they're running. They can easily understand that what's the estimate performance when it runs the application on Hailo products. So all you have to do is to select two filters. So first, it's about task. So if the customer is doing, for example, like object detection, so they just select object detection. And then for the customer, if they know which model they're using, then they select the model name. For example, like YOLO V5M. Now, once they select the two filter and they click confirm, at the right-hand side, it will automatically shows the performance for the AI model runs on Hailo 8 products.
So these tools will help your customer to shorten their time for the product evaluation. And actually they don't have to do invest any RT resource in the evaluation stage. So this will help the business discussion to move faster. Okay, so this is the Hailo data flow compiler. Hailo as an NPU, and we will help customers to convert their their NVIDIA-based model to run on Hailo. So first of all, for AI model, there are different framework. But anyway, Hailo we supports the mainstream one, most of them, like 99%. So what we do is that the customer will have their own model, and they will feed their models into the Hailo data flow compiler. And there are three major functions. So first, they will have to do the quantization. Second, they will do the pruning. And the third, they will do calibration. Then after that, it will come out with the binary file, and the binary file will directly run on Hailo. No worry about the process, because Hailo we actually offer the technical team, especially for local technical support. So the major task for the local technical support team is to help your customer to convert their model to run on Hailo. So basically, you can find a dedicated team to support your customer complete the process. Okay. So in the end, I just want to share some of the case study. So the first case study is parking lot solutions based in USA. So the customers was adopting the NVIDIA Jetson solutions, and he's happy with the solutions in a POC level. But when he goes to a mass production, he faced the three issues. So the first issue is about the cost. The second issue is about the power consumption, and the last issue is about the supply chain. So if we look at the bullet point here, the customer actually quotes like when they run the same application on Hailo 8 and run on the Jetson platform, we actually help them to save more than 75% of the cost. So this is the number one reason that decide to convert to use Hailo-based solutions. The second reason is because of the low power consumption. So for Hailo 8 consumes only 1/8 of the power compared with the NVIDIA Jetson GPU. So this is also very important, because when you do POC, you can do it in the lab, or you can do it in a that's a controllable environment. But when it goes to mass production, you have no control on where your customer want to place it. So the power consumptions will be very important, because it will affect the longevity and the reliability of the systems. And in the end, it's easy to use. Okay, but I will say there's always an effort. But when they say easy to use, it means that we have the local technical team to support the customer. So this is also the supports that you will not find from other big SoC vendors. Most of the time, you have to try to find the answer or find a way on the website. But at Hailo, if this is a project with a spatial with a specific schedule and volume, and we will have a local team and a dedicated team to support you and your customer to complete the conversion process and the deployment process. Okay, so this is my last slide. I just want to give a wrap up of all the information that I just shared. So first of all, Hailo 8 is the Hailo the major product. It's a coprocessor. We offer multiple form factors on these coprocessors. So including the M.2, mini PCIe, and the PCIe cards. The Hailo 8 is compatible with different and multiple platforms, including x86 and ARM-based, and with the support of OS, including Windows and Linux. We support a best-in-class time performance while using the Hailo 26 TOPS computing power, and the typical power consumption is 2.5 watts. And in the end is that we are offering the robust software tool chains. So basically, we minimize the time
for your customer to evaluate whether they whether Hailo solution fits their products or applications. And secondly, when they decided to convert their application, you will be able to find a dedicated team from Hailo to support them to complete the conversion process and the deployment process. So basically, you can find another. I mean, you can say that you have the AI consultants behind you to support you and your customer for this AI journey. So this is the end of my presentation, and thanks for attending this webinar. Thank you. Thank you, Kev. Just a moment, because our friend Jader have a question. Yeah, okay. Hi, Kev. How are you doing? Doing great. Can you hear me? Oh, okay, Yes, I great. can hear you. Well, Perfect. Yeah. you have an awesome product there, man. It's very nice to hear that we have this kind of product competing on the market. I have been working with NVIDIA solutions for the last 5 years. I was formerly working for Supermicro in the US. And I have just some questions. Initially, looking at your slides before your presentation, I understood that any model running on top of TensorFlow, PyTorch, it will run smoothly because you have an SDK, you have a framework behind it. Yeah. I didn't have the first idea that you need to convert using some kind of tool, some kind of framework to make it run smoothly in binary directly into your processor. It's very nice to see, for example, that you're calling it like an AI accelerator, and a GPU is make it more flexible in terms of showing the customer, okay, we are talking about AI applications. You're going to talk about most of the frameworks that we have on the market. You don't need to lose or to throw away any of the development that you made up to this moment. It's just something about converting. But what is the success rate of this conversion today? So I will tell you, the success rate is more than like 80%, I would say. And the average time for converting their model, converting their complete application, not only the model, but also the pre-processing and post-processing. So the time is about 4 weeks in the average. 4 weeks in average. Okay. Yeah. It's not hard to do, but it depends on the customer model. Depends on the level of the effort, right? It can vary a little bit more or less. Is that true? It really depends on if the customer has the motivations to convert their model. So let's take an example. So I think that I show a good muscle, like all the good information, like that we have the better performance, the lower power consumption, and the cost. Everything looks really good, but there's one bottleneck. So if the customer, they are in early stage, let's say they only have 50 piece or 100 piece per year, then they do not have the motivation to do the conversion, because when they do to do the model conversion, this is the investment for their software team, right? So it's very important that what's the ROI, right? And if the yearly run rate of this system is only 100 or like 200, then there's no motivation. So sometimes for this kind of customers, they will anyway, they will try to convert, because they might think that 2 years later they will use this. But they will convert it slowly, like not fully invest into this. But if we're looking at any customers, my experience, like any customers with more than 500 pieces yearly run rates, they have good motivations and to invest in the conversion and to discuss and work with our team. Then the average time is under 4 weeks. So it really depends on the investments. Yeah. Do you provide services for that as well, or this is just a customer call? Say, okay, no, I help you out, but you need to put all the effort on coding again, on transforming your code. Or Hailo does provide like personal and staff hands to code again. Can I pay you out to help me code for customer? Yeah. So I mean, most of the time the customers wouldn't share their model with us. I mean, if they share with us, it would be more easier. I mean, I would say it only takes 2 weeks to complete everything. But in most of the time, because the ISV, which is the software vendor, they don't want to share their models.
So in many times we have to give them example code, reference code, or like anything that they can try that can help them to hands-on by themselves. So like first questions, first answer, we'd love to support. And if they are happy to release everything, that's the best. But secondly, which is most of the time they don't want to share everything, and what we can do is we share example or reference code to them. Yeah, two types of customers: the guy that buys the software from somebody else, also have third parties. It's very difficult to open the code, but there are customers that they bake it in home, and this is easier. It's a bit easier to go to them and say, okay, could you, are you willing to share the code and to help to help Hailo, for example, to give you a faster response time in terms of bringing you a new code and everything working as best as possible. In this case, it could be useful to understand if you can charge me for this kind of effort. Okay. Other important thing, it's very nice to hear that you have those ResNet comparisons. The benchmark is very good. Image recognition is being used very widely in industry, not only in transportation, medical, and many other, as you have said, but there are other models coming too. Could you be able to share with us another comparisons with other models using your processor? Yes. So well, if you Google Hailo GitHub and you find the model zoo, that's where you can find all the Hailo supported model and its performance, like FPS and accuracy rates. Now, the reason why we chose ResNet 50 is because that that's the only open information we can find from NVIDIA solution. They only release their performance on ResNet 50. That's why. But we are very transparent. This is one of the benefits that work with Hailo. That we are transparent on the model we support and the FPS. The performance. So if you are the like ISV, the real users, if you take a look at our model zoo, you will know you can do the comparison yourself. So we're wide open. Yeah, I think that's in terms of inferencing on the edge. Everybody's doing almost the same. So it's ResNet, image recognition is being the standard to show some benchmarks. Guys, but we need continuous. Yeah, thank you very right. much, guys. We can leave yeah, no problem. No problem. To the end. Okay. Yeah. So just I would just share the link of our GitHub at the chat room, and then we can continue. I'm sorry for occupying the time. Okay. Yeah. Thank you very much. No problem. Thank you. Obrigada, Kevin. Thank you. Agora chamo o César Vale com o tema Transformando a Mobilidade com a Revolução da IA nos Transportes. César? Olá a todos. Thank you, Kevin, for the presentation. Thank you, Jader, for the questions. Mi presentación va a ser en español porque la mayor parte del público es en español. Me gustaría primero de agradecer la presencia de nuestros amigos y socios de Brasil, Jader de SDC, Luis de Paraguay, Luis de España, también nuestro amigo Kevin de Taiwán, todos los participantes. Voy a hablar un poco sobre el sistema de transporte y cómo la tecnología está transformando el futuro del transporte. Voy a compartir mi pantalla, solo un minuto. ¿Están todos mirando? Entonces, voy a hablar un poco sobre la transformación de la movilidad y también sobre cómo la IA está inserida dentro de este escenario. Primero, yo quiero mostrar algunos problemas actuales que existen en muchos países
Acá estou citando alguns grandes países de América Latina, pero outros países em muitos sitios ao redor do mundo têm os mesmos problemas. Por exemplo, em México se gastam, por exemplo, cerca de 244 horas por ano as pessoas em congestão. Em São Paulo, logo atrás, 209 horas. Jader, eu creio que entende bem disto. Los números de acidente entre vehículos, 400.000 en México, por ejemplo, es un número muy alto. Y también la flota de autos no deja de crecer. Por ejemplo, el crecimiento de 2010 para 2023, esto en el mundo fue de 50%. Entonces, cada día los desafíos de tráfico están creciendo y tenemos que encontrar soluciones. Acá que a tecnologia que tem ajudado muito neste mercado. Por exemplo, agora, neste momento, temos muitas tecnologias disponíveis para ajudar o tráfego. Por exemplo, ordenadores muito robustos. A JHCTECH está inserida neste mercado. Hoje temos computadoras com muitas portas I/O, com Edge Computer, single boards, motherboards, e isto tem ajudado muito no desenvolvimento de muitas soluções. Os sensores, agora há uma diversidade muito grande de sensores, por exemplo, indutivos, câmaras, radares, lidar, Doppler, sensores de pesaje, lo mesmo com as câmeras. Atualmente, muitas câmeras possuem sensores analíticos, câmeras termales, e todo esto pode ser empleado em projetos de tráfego, de smart city, em carreteras, etc. Sistemas de comunicação também têm avançado muito. Por exemplo, há sistemas de comunicação V2X, V2V, Wi-Fi, Bluetooth, rede mesh, fibra óptica. Há uma diversidade muito grande disto. Sistemas de informação de usuário também ajudam muito em situações de congestão. Por exemplo, painéis de mensagem variável, aplicativos de mobile, por exemplo, Waze, Google Maps, entre outros. Análise de dados, os sistemas de gerenciamento de tráfego estão muito evoluídos, então isto facilita muito a vida de las pessoas que manejam isto. E também os centros de controle que acabam unificando todas as informações. Acá nós temos um portfólio muito grande de produtos, pero tentei resumir, fazer um resumo do que utilizamos em los projetos de Smart City, carreteras, de peaje, entre outros. Por exemplo, monitores e painéis, box PC, linha de Edge Computer e single boards. Esto temos utilizado muito em projetos em todos os países de América Latina e acá em Europa, onde eu vivo e manejo também. Eu quero fazer um comentário sobre Intel. Intel é um parceiro que tem trabalhado muito cerca de JHCTECH e tem nos apoiado muito no desenvolvimento de soluções para os clientes finais. É um parceiro muito importante de JHCTECH em todo o mercado global. Algumas características dos sistemas de transporte inteligente, por exemplo, os sistemas de gestão de tráfego. Agora é possível monitorar o tempo de deslocamento de los coches, de los vehículos, fazer também o controle adaptativo de los semáforos. Antes de nossa webinar, estava lendo um artículo sobre isto. Por exemplo, agora os semáforos
hay muchos semáforos que disponen de una inteligencia artificial para manejar solo. Antiguamente, yo conozco muy bien de este mercado, antiguamente los controladores de semáforo eran interligados por un cable. Y actualmente ellos no necesitan más se conectar uno al otro para hacer un sistema adaptativo. Em muitos países se chama de uma onda verde, onde um semáforo se vai abrindo atrás de outro para que não haja congestão. Pero agora, neste momento, com o uso de AI, é possível o sistema el controlador de semáforo se trabajar de forma autónoma, entender solo cómo se está fluyendo el tráfico. Esto es un avance muy importante para el sistema de tráfico. El sistema de seguridad también, como dije, las cámaras actualmente poseen sensores que, por ejemplo, en una carretera, una autoestrada, se há um incidente, a própria câmera, com o uso de inteligência artificial, se pode enviar uma informação a um centro de controle que está tendo alguma diversidade em la carretera. Então, são avanços muito grandes que se tem hoje com o uso da tecnologia e da inteligência artificial. O mesmo ocorre com o sistema de energia. Por exemplo, para fazer as cargas de los coches, há um sistema de inteligência artificial que pode manejar as melhores horas do dia para fazer as cargas de los coches. Por exemplo, todos nós sabemos que há momentos do dia que há uma sobrecarga sobre o sistema de energia global. Por exemplo, ao final do dia, quando as pessoas retornam para casa, vão a tomar banho, uma ducha, fazer comida, acender as luzes da casa. Isto cria uma sobrecarga no fornecimento de energia. Então, atualmente, os pontos de cargas, muitos de ellos utilizam uma inteligência artificial para estar controlando qual é o melhor horário para fazer as cargas em los coches. Isso também há um emprego de la inteligência artificial muito interessante. Nos sistemas de transporte público também, por exemplo, muitos países têm o emprego de utilizar o sistema de biometria facial para a pessoa se adelantar dentro de los autobuses. Hay como checar se a pessoa que está utilizando o bilhete é a pessoa que está adelantando dentro de autobuses. Então, todo esto são hechos com o emprego de inteligência artificial. Alguns cases que temos trabalhado que se utilizam de inteligência artificial, por exemplo, projetos de peaje free flow. Temos muitos projetos em andamento em Brasília, Argentina, Chile e outros países também na de Europa. A inspeção de pesagem contínua de caminhão. Também temos projetos em andamento em Brasil, China, Índia. Todo esto também com emprego de inteligência artificial. Estações de carga, temos projetos em andamento acá em Espanha, sistema de boletos eletrônicos, como comentei, em Chile, também em andamento. Benefícios que estes sistemas têm traído para a população, principalmente a redução de custos de combustível, porque se você não tem que quedar parado em los cruzamentos semaforizados, porque há uma gestão de AI por trás, então você não perde muito tempo parado em los pontos de cruzamentos semaforizados, o trânsito se queda mais fluido, isto diminui há uma redução da utilização de combustível. E também tempo
a melhora de infraestrutura, todo isso são benefícios. Mejorar a qualidade de vida, eu creio que isso é o mais importante. Se você, por exemplo, como se tem em México ou São Paulo, que se perde mais de 200 horas por ano, que são mais de 10 dias por ano em el trânsito, se você consegue reduzir isto para se quedar mais tempo com sua família, eu creio que isto é uma melhora muito significativa. Então, estes são pontos que a tecnologia é traído para a população. E lá, a diminuição também de emissões de carbono. Como dije, se você tem um trânsito mais fluido, isto vai trazer muitos benefícios. Os desafios que temos neste mercado, como Jade e nosso amigo Kevin estamos comentando, o custo para a implementação de novos projetos, isto sempre vai ser um desafio. Mas como Kevin comentou, agora com as tecnologias estão avançando, o custo está se diminuindo e muitas vezes se torna mais acessível implantar novo projeto com novas tecnologias. Por exemplo, como Kevin comentou, se cambiar NVIDIA para Hailo, há uma vantagem de preço e isto ajuda muito na implementação dos projetos. A privacidade e segurança, há um debate muito grande acerca deste tema. Acá em Europa, eu vivo acá e vejo muito projetos que têm que cuidar muito da segurança das informações, então sempre vai ser um desafio muito grande. E também, por último, o câmbio e a conectividade das tecnologias. Há muitas tecnologias que protegem seus dados e é muito difícil fazer a integração de uma tecnologia com outra. Pero estes são desafios que sempre estão sendo superados e temos conseguido avançar muito com isto. Lo que veo en el futuro de la movilidad, del transporte, por ejemplo, la tecnología de comunicación, como ya comenté, yo me recuerdo muy bien de los sistemas de semáforos serem conectados a través de un cable. Actualmente se puede conectar los controladores de semáforos a través de 5G. Hay también en las carreteras donde usted puede viajar por toda la carretera com conexão de internet. A comunicação está muito avançada. A inteligência artificial, como já comentei, há um emprego de inteligência artificial em muitos projetos, como citados já. A infraestrutura inteligente também. Por exemplo, acá em Europa, quando vou a viajar por uma carretera, a comunicação V2V, por exemplo, eu recebo as informações de velocidade, de acidente, muitas informações. A infraestrutura inteligente das carreteras se comunica com o coche e dentro do meu coche tenho recebido as informações. Isto é um avanço muito significativo para este segmento. Como comentei, a sustentabilidade, os veículos elétricos também, eu vejo muito, é um mercado que está crescendo muito, e é o futuro. Acá, por exemplo, em Europa, estou citando porque acá eu vejo muitos cases. Eu vivo em Luxemburgo agora, muitos estacionamentos, muitos parques acá já são segregados. Por exemplo, 50% são para veículos elétricos e para 50% para veículos a combustão, a gasolina. Então, é um mercado que está crescendo muito, que ajuda muito também na questão de despoluição. Há outras
Outras coisas que veo em el futuro, como seguridade, muitos projetos que têm utilizado inteligência artificial, e também, por último, a experiência de usuário, a acessibilidade. Estes são coisas que têm avançado muito neste segmento de transportation. Vou finalizar por acá, porque já estou com meu tempo esgotado, mas quero agradecer muito a todos que estão nos escutando neste momento. Lisa, é contigo. Obrigada, César, pela apresentação. Agora com o nosso próximo tema, serviços no exterior e as vantagens da marca da JHC, com a nossa gerente de marketing, Titi. Can you hear me? Hi. Yes. Okay. Let me share my screen. Okay, so let me introduce myself. My name is Chichi, and I'm the marketing manager at JHCTECH, and today I'm very happy to be here to introduce our overseas service and brand advantage. Okay. So this is an overview of my presentation. So I will cover 3 key areas. So first one is the overseas service. The second one is the overseas promotion channel. And third one, I will talk about overseas brand promotion advantage. Okay. So before we begin, I would like to introduce our development history. So I just grabbed some points out for you. So as you know, JHCTECH was established in 2002 in Shenzhen. And since 2005, we successfully developed our first low power motherboard. And in 2011, we achieved ISO 9001 International Quality System certification. Okay, so in 2015, we began comprehensive expansion into overseas channels, and we participated in exhibitions. And so from 2016 onward, we have expanding our product lines and service to meet the needs of different markets and customers. Yeah. So as you can see, in 2016, we introduced our Aladdin panel PC to the market. And in 2017, we launched our embedded industrial computer KNDS series. And in 2018, we released our AI Edge computing Bravo series. And in 2020, we have our automation controller KGEC. And last year, 2023, we have our node module computer released. Okay, so this is our global sales network. And so now includes multiple branches and partners worldwide. So we have a 60+ agent in the world by office in different countries. In 2020, we established our Taipei office. And then in 2022, we have our office in Mumbai and São Paulo. And 2023, we have an office in Luxembourg, and this year we have an office in Argentina. Okay, and so in this page, I would like to introduce our overseas sales director and country director. First, pretty lady, Eunice Zhang. I think you all familiar with her, and she served as a sales director for the Latin America and Spain, Portugal, and North America. And Rita Yang, she served as Europe, Japan, Africa, and Taipei region. And Lin Mok, she served as the sales director for the Asian Pacific and Middle East and South Korea. And Amit Taub, he is our India sales director. And now I would like to introduce our BD manager to you guys. So currently, our business development focuses on 5 industries.
we have a smart transportation, smart logistics, rail transit, new energy, and smart healthcare. And except for the smart healthcare, each of the other 4 industries has its corresponding manager. So first guy Cesar, he's in charge of our smart transportation. Rita, he's in charge of logistics. And Sally Lin, she's in charge of rail transit. And Nicholas, he's in charge of new energy. After introducing our excellent frontline team, and we also have a very outstanding technical support team. So you can see that Jesse Chen is our CTO, and under him, Sandy Shi, he is in charge of ODM and FAE team. And Gary Shi, he's a pre-sales engineer, and Riz Lee is our FAE engineer. Okay, and now I would like to talk about our overseas promotion channels. So on this page, you can see we have regular promotion channels. So we have exhibition, seminar, webinar. We use this event campaign to engage our partners and customers. And whether it's through co-hosting event with local agent or a regular campaign, we make sure that our product, trend, and update can reach the right audience. Okay, so in this page, we also have a market development fund we call NDF. So if you are the signed agent of JHC, and you can apply to us for the NDF to assist you in supporting local marketing activity, such as forum exhibition or email campaign or local advertising. Yeah, and we also do the email marketing. Every month, I think we send 3 or 4 EDM regularly, and this content covering like a product application or latest product launch or exhibition news. And we also have a social media. Now we have 4 overseas social media platforms: Facebook, YouTube, LinkedIn, and Twitter. And we use this to engage with our customer to have a good interaction. And okay, so for the our website, we also do the SEO and SEM to get increase our exposure online. And also we have localizing marketing, and this will based on the local culture, language, and habit for the different countries. Later I will talk more about this. Okay, now I would like to show you our exhibition plan. August, we just have a very successful automation expo in India. And September, we are going to have a co-exhibition with our eco-partner in Dubai for the ITS World Intelligent Transportation Conference. And we also will have InnoTrends in Germany, and this also co-host with our eco-partner. Okay, so totally we have like 18 exhibition per year. Okay, now I would like to show you the highlight of our exhibition. And this exhibition is it's called Embedded World in Germany. Okay, and this is a Intertrap in the Netherlands.
this is Computex in Taipei. And this is our site review. This vision is we co-host with our distributors. And in March, Cesar, he went to attend Brazil Smart City Expo Forum. Yeah, and he did a speech on the stage. Okay, and the part 3, I would like to introduce the overseas brand promotion advantage. So in this session, I would like to explain what benefit if you become what benefit you can have if you become our side agent. So you can have a technique support and training. You can have a technical support and training such as free online training, extended warranty plans, opportunity for access to the internal support team and product training. Also, you can get a marketing support, like you can have access to the JHC sales and marketing materials, and also you can be included in our channel partners newsletter, and also you can participate in JHC partners event. Also, you can apply for our market development fund support. And also sometimes we can do some co-marketing and join the media exposure together. And except this, we also have a sales support. So you can have a project registration and price protection. Also, you can have a dedicated account manager, and you also can have a pre-sale support, recommend the retail price catalog, and also you can get a special price support for your project. And also you can loan our equipment and get a sample discount. Also, you can you can enjoy our partner incentive program. Finally, I would like to talk about our localized brand marketing strategy. And although we're still exploring this, but we would like to move toward localized brand management. So the following point is what we are currently doing in the local market. So first, we will do the local market research to better understand the market demand, competition, and the trend in the target region. And then we will do the social media localization. In this part, we will create the content and this tailored to the local audience. For example, we establish our LinkedIn Brazil page, and we use the Portuguese to promote. Yeah, I think this can make our customer to understand easier our product. And then we also provide some customer service because now we have sales sales in Argentina, India, and Luxembourg, so they can give the customer service tailored to a local culture, custom and language to meet their need. And this part, I would like to show you our overseas media recommendation. This is a top industrial magazine in Spain, and we are honored to showcase our product in their magazine. So this is my presentation, and I hope you can better understand JHCTECH. I look forward to have a future collaboration with you guys. Thank you very much. Thank you,
Titi. Obrigada a todos que participaram aqui. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Não? Agradeço a todos, então, que estão presentes aqui. Gracias, Liz. E encerramos, então, o nosso webinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Venga, muchas Gracias, gracias. saludos. Gracias. Hasta luego.